এরপরে যেটা লাগাবো সেটা হচ্ছে বিবি ক্রিম, যেটা হচ্ছে এগডের বিবি ক্রিম। খুব হাই মেকআপ আমি করবো না। এরপর এটাকে সেট করার জন্য লাগাবো ফিটমির কম্প্যাক্ট পাউডার। এরপর লাগাবো হাইলাইটার, ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের হাইলাইটার, যেটা আমি হাতে করেই লাগিয়ে নিই। একটু মাখে একটু এখানে, ব্যাস। এরপর যেটা করব সেটা হচ্ছে আই শ্যাডো কাজল দিয়ে করব, যেহেতু আমি একটু ব্ল্যাকিশ চাইছি। আমার শ্যাডো কমপ্লিট, দেখে নাও। এরপর যেটা লাগাবো লিপস্টিক আমি ইউজ করছি মানিস মালহোত্রার। এরপর যেটা করবো সেটা হচ্ছে একটা ট্রিক ইউজ করব, যেহেতু লিপস্টিকটা আমার খুব গ্লসি হয়েছে, আমার ম্যাট লিপস্টিক পছন্দ, তাই একটু হালকা করে পাউডার দিয়ে দেবো। পাউডার দিলে টেক্সচারও ভালো থাকে, বেশিক্ষণ স্টে করে, অ্যান্ড ম্যাট ফিনিশিং দেয়। এরপর যেটা সেটা হচ্ছে চুল আমি পনিটেল করব। এরপর আমার মেকআপটা লং লাস্টিং করার জন্য পিএসসির ফিক্সার ইউজ করছি। অ্যান্ড আমার হেয়ার শাইনি করার জন্য অসিসের হেয়ার স্প্রে ইউজ করি। সো ইটস মাই ফাইনাল লুক। কেমন হয়েছে কমেন্টে জানিও।